Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So I'm reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 29, Explanation of Devotional Service by Kapila Deva, Text 24, Translation Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Така четем от Шримад Бхагаватам, трета песен, 29 глава, озаглавена Бог Капила обяснява преданото служене, текст 24, превод, коментар от него божествено Сабачар на Бхактивиданта Свами Шива Прабхупада. So we have the Sanskrit, little difficult. Труден е санскрита. We go slow. One line is one word. Ahang uchchava chai dravyai. Aham uchchava chai dravyai. Kriyayot panayanage. Kriyayot panayagane. We'll try again. Kriyayot panayanage. Kriyayot panayagane. Yeah, you have to mentally divide it in kriyayot, and then pana, and then yanage. Then, it's easier than seeing one big thing. Kriyayot panayanage. Kriyayot panayanage. Naiva tushyer chitor ryachyam. This is more difficult. Naiva tushyer chitor chayam. Yeah, you have to combine the vocal before the apostrophe with the next consonant, because Sanskrit takes out the vocal where the apostrophe is. There's a vocal, but because you have another vocal, so they take out the vocal. Now you combine the previous vocal with the consonant. Oh. Yeah, it's archayam and archita, or archito and archyayam. Думите са арчито и арчияям. And the R goes away, and you have to combine it with the previous vocal of the previous word. И като има апостроф, това означава, че тази дума, тя трябва да бъде, първата буква трябва да бъде комбинирана с последната от предишната. So we'll try this slowly again. Отново бавничко ще правим. Naiva tushyer chitor chayam. Naiva tushyer chitor chayam. Wow, very good, huh? Naiva tushyer chitor chayam, very easy. Naiva tushyer chitor chayam. Bhuta grama vamanina. Bhuta grama vamanina. Yes, this H with a dot at the end of the fourth line, and the second line repeats. So in the first line, dravyai, it does not repeat. Значи в първия, в последната, това, което е Х с точка, го четем Х. И в втория също е Х, обаче в първата дравяй, не го четем като Х. Yes, because it's actually two lines, but they're for easier seeing, it's divided. And so dravya is in the middle of the line, it does not repeat. At the end of the line, it repeats. Понеже дравяр е в средата, това е първата и дравяр се пада в средата, затова не го повтаряме. А накрая това, което е крайно, не го повтаряме. You have it here, actually, as it should be. The Sanskrit is two lines, but in the original, we have it in four lines. Anyway, so that's the explanation. По принцип санскрита трябва да е в две линии, както тук е на български. Okay. Обаче на английски е в 4
И когато в края на първата линия има Х с точка, се чете като Х, а ако е в средата, не се чете като Х. We even have a Sanskrit lesson today. Имаме също днеска урок по санскрит. All right, so we'll do it again. Отново. Aham muchavachaya dravyai Aham-uchavachaya dravyai kriyayot panayanage kriyayopanayanaye naiva tushyarchitorchyayam naivatushirchitorchayam bhuta grama vamaninaha bhutagama-vamaninaha aham muchavachaya dravyai Aham-uchavachaya dravyai kriyayot panayanage kriyayopanayanaye naiva tushyarchitorchyayam naivatushirchitorchayam bhuta grama vamaninaha bhutagama-vamaninaha aham I as ucha avachai Uchavachai with various. with various, с различни. Yeah, you can directly to the dravyai Dravyai paraphernalia атрибути. kriyaya Kriya by religious rituals. by religious. No, you don't have to repeat that. Sorry, I have a custom. Yes. С религиозни ритуали. Utpanaya Паная accomplished. извършвани. Anaghe Анахи oh sinless mother. о безгрешна майка. Na На not. не. Eva Ева certainly. несъмнено. Tushye Туши am pleased. съм удовлетворен. Architaha Арчитага worshipped. обожавам. Archyayam Арчия in the deity form. в формата на Мурти. Bhutagrama Бутаграма to other living entities. към другите живи същества. Avamaninaha Аваманина with those who are disrespectful. от тези, които се отнасят с неуважение. This is so complicated. You know, Bulgarian. For me, Much it's more easy. much more. English is very clear. Translation. My dear mother, Kapila Deva speaking to Devahuti. My dear mother, even if he, this means a devotee, which is actually a separatist, worships with proper rituals and paraphernalia, a person who is ignorant of my presence in all living entities never pleases me by the worship of my deities in the temple. Така, Капила продължава, обяснява на майка си Девахути. Той казва, о безкрешна майко, този, който е предал дай, Махарадж казва, който всъщност е сепаратист, който не осъзнава, че присъствам във всяко живо създание, никога не ме удовлетворява, когато обожава моите мурти в храма, дори ако следва всички предписания за тази цел, ритуали и ми предлага необходимите дарове. Yes, so before we go into the purport, we'll see the context. Преди да продължим с пояснението, сега ще видим контекста, като се върнем към предишните стихове. Because this is a very important chapter of Тази много важна глава. We know Kapila Deva instructs his mother Devahuti, beginning with chapter 25. Знаем, че Капила Дев дава инструкции на майка си Девахути, започвайки с глава 25. This is already described the glories of devotional service, chapter 25. В 25 глава вече беше обяснено за славата на преданното служение, 25 глава. And then after that he talks about material nature in two chapters, 26 and 27. След това в две глави, 26 и 27 се обяснява природата на материалния свят.
Then 28 is called Kapila's instructions on devotional service. 28 озаглавена инструкциите на Капила върху преданото служение. And then 29 is again and also called explanation of devotional service. И отново имаме 29 глава, която е заглавена обяснение на преданото служение. So it's very interesting if you think. 25, the glories of devotional service. Да, много интересно. 25-та се обяснява за славата на преданото служение. Then 2 chapters about material nature, how it works, has nothing to do with devotional service. След това 2 глави, обяснение на материалната природа, което нищо общо не би трябвало да има с Then 28 and 29 again about devotional service. След това 28 и 29 отново свързани с преданото служение. And then the last ones are all about how we get entangled in the material world. И последните са вече как ние сме заплетени, оплетени в този материален свят. Adverse fruitive activities. I mean, fruitive activities are already not very good. We understand. Като цяло с плодоносни дейности. Ние това го разбираме, че плодоносните дейности като цяло не са нещо добро. But then this is about adverse, which is even worse than that. Adverse fruitive activities. Adverse is negative, very, very bad. Like akarma, vikarma. Vikarma, exactly. Но там има стихове, които са свързани с плодоносни дейности, които изобщо те не би трябвало да бъдат извършвани. Then he speaks about the movements of the living entities, how they are getting born in the material world, are all suffering like that. След това се обяснява движението на живото същество, както преминава в различни етапи и страда заради това. And then entanglement in fruitive activities, again about. И накрая отново, както е оплетено в плодоносни дейности. So here now he speaks about a separatist, a devotee who is called he calls him a separatist. И тук се говори за предан дадения, който е наречен сепаратист. And the word in Sanskrit, we'll see now some other verses, is bina. Bina we know is separate. Means, something is separate from something. Думата на санскрит, която е употребена тук в предишните стихове, се нарича бина, както знаем. Бина означава нещо, което е отделено. So actually, if we go back to verse number 7, ако се върнем към стих 7, yeah, this is where he begins to explain, and he will say, which also we are maybe not always very conscious about, that devotional service is actually divided in very, very many different paths, according to the person who executes it. И където се започва и се обяснява, че преданото служение всъщност се разделя на много различни пътища в зависимост от личността, която извършва преданото служение. Bahu Vida Marga. Marga is path, and Bahu Vida, many different types of paths you can go according how your consciousness is in serving the Lord. Bahu Vida Marga. Marga знаем и път. Bahu много. Баху вида марга означава в зависимост от съзнанието, което имаш, въпреки че си пренадарен, ти поемаш по различен път. Yes, and the division will be according to Swabhava Guna, according to the qualities everybody has because of their nature. И посоката, по която вървиш, зависимост от гуната или качеството, което ти си придобил. Now then in the next verse he will begin with the person who is in Tama Guna, that has the quality of ignorance or darkness. И в следващия стих се говори за личността, която притежава гуната или качеството на тама или тъмнина. So yes, it is important to note that you can execute devotional service in Tamaguna. Много е важно да знаем. I mean, we may think it's not possible, no? You have to be a very elevated devotee, then you can worship the Lord. Otherwise it's, no. Kapila Deva explains, you can do this worship, archanam,
but you are actually in Tamaguna. И много е важно да знаем, че дори можем да извършим преносложение и да сме в тамагуна. Примерно, може да си мислиш, аз съм толкова издигнат, обожавам божествата, правя това, правя това, но всъщност ти може да си напълно в тамагуна. So what are the qualities of a pujari in Tamaguna? Какви са качествата на пуджари в тамагуна? This sounds horrible, no? We have a pujari. I'm a pujari in Tamaguna. Това звучи така много ужасно, да имаме пуджари в тамагуна. So, anybody who has read or maybe remember, you can try, think about some qualities a pujari in Tamaguna has. Мислите ли така, предложете или някой си спомня качествата, които са на пуджари в тамагуна? Kapila Deva here mentions 4 qualities. Kapila Deva обяснява 4. There are many more probably, but these are the ones that you know. What about you? Има много, но поне 4 основни, които Kapila Deva казва. Знам, че ти знаеш. Inertia, non-cleanliness, no regulation. He doesn't mention that. But as I said, it's definitely also in Tamaguna. Това също, което ти кажеш, да няма чистота, да не е регулирано, това определено е така, обаче, определено това е в Тамагуна, обаче Kapila Deva не споменава това, той казва за други. But one may say, even, just to be unclean doesn't make you a separatist. Но това, че не си много чист, не те прави сепаратист. To be a separatist, you have to have worse qualities than being just unclean. Да бъдеш сепаратист означава да имаш много по-лоши качества от това да have another try. Имаш още само един опит. One more try. Само още един, така че. From this verse, Kapila is saying that this kind of pujari he is in only the deity, in the deity form, but not in the hearts of every living being. That's coming, but the quality that's not one of the qualities. Да, това е нещо, което би ти помогнало да стигнеш до там, обаче не са точно качествата. Трябва да не е това качество, не трябва да кажем кое е качество. Или лошо. So, now it's your chance here. We can give a joker. A joker? No, first of all, let's see the other two. Then you can give a joker, Нека да видим сега другите двама, какво ще кажат. Тогава, ако не знаете, ще Just think of some bad qualities. I mean, the really... It's not so difficult, huh? Yes, what don't we don't like? Anyone who has these 4, you don't like persons like that. Помислете си за личност, която не я харесвате и тя притежава всъщност тези 4 качества, които ние не ги харесваме. Unless you're in the same category. The birds of the same feather flock together, Ако си в същата категория, това ти ще го харесваш също. We laugh, but it's actually a fact. People will be attracted to each other when they have that same nature. Хората се привличат един друг, просто ако имат същата природа. And then it becomes really dangerous if you have a group like that, И ако имаш група от такива хора, тогава става наистина опасно. So. Ами да е привързан към материалната природа. Към енергията. To be attached to the material nature. That's not very dangerous. I mean, not unless you manifest one of the 4 qualities that come from that. Ако не проявиш едно от тези 4 лоши качества, които са описани, това не е чак толкова лошо. Yes. Pride, judgment. Okay, well, we have at least one. He is proud. Той е горд. Едно оцелихме. So, orgulloso. So, one more. You can say it in Spanish. I will translate. Yes, envidioso, envious. Now we got 2. And now are the two dangerous ones. Angry. And from anger comes the 4th one. Evil. Violent. Oh. Yeah. So Kapila says there's a person, a pujari,
who is Има envious, пожари, който е завистлив, proud, горд, violent, and angry. много така, прилага насилие към другите и също много гневен. And actually the fifth quality, and who is a separatist. And that's what he said. Петото, което той е сепаратист. He sees difference. There's the Lord and, practically everybody else, and he doesn't see the connection. He doesn't see that the super soul is in the heart of all the living И entities. това, което ти казал, заради тези си качества, той прави разграничение. Ето го Бога на алтара, а всички останали не са свързани с него и затова той е наречен сепаратист. So therefore, in today's verse, Kapila Deva says that a person who is ignorant of my presence in all living entities, И в днешния стих, в връзка с това, което говорихме, Капила Дева продължава за тази личност, която не ме вижда да присъствам във всяко живо същество. Yeah, which means he's a separatist. He doesn't see the presence. He makes a difference. Therefore, he cannot please me even by worshipping me in the form of the deity. И за тази личност казва Капила Дев, че тя дори да му обожава божествата, аз не съм удовлетворен от нея. Okay, now Srila Prabhupada's purport, which is a long purport. Listen very carefully. A lot of things. We can talk about this purport a whole week. Много интересно пояснение, дълго и много внимателно слушайте. Върху това пояснение цяла седмица можем да говорим. Okay. There are 64 different prescriptions for worship of the deity in the temple. Има 64 правила, които регламентират обожанието на муртите в храма. These are described in Nectar of Devotion. There are many items offered to the deity, some valuable and some less valuable. Те са описани в Нектара на преданността. На муртите трябва да се предлагат най-различни неща, някои, които са скъпи, а други по-обикновени. It is prescribed in Bhagavad Gita, if a devotee offers me a small flower, a leaf, some water or a little fruit, I will accept it. Както в Бхагавад Гита Богът казва, ако преданният ми предложи цветя, листо, малко вода или плод, аз ще приема дара му. The real purpose is to exhibit one's loving devotion to the Lord. The offering themselves are secondary. Целта е по този начин човек да изрази любовта и предаността си към Бога, а самият дар е в второстепенно значение. If one has not developed loving devotion to the Lord and simply offers many kinds of foodstuffs, fruits and flowers without real devotion, the offering will not be accepted by the Lord. Ако човек не е развил любов към Бога и няма истинска преданост, а просто му предлага различни видове ястия, плодове и цветя, Богът не ги приема. We cannot bribe the personality of Godhead. Не можем да подкупим божествената личност. He is so great that our bribery has no value. Той е толкова велик, че нашия подкуп няма никаква стойност. Yeah, my grandfather used to say, every person has a price. Моят дядо имаше такъв лав, който си повтаряше, всяка личност си има цена, своята цена. Which means, because sometimes one is not ready to just do anything, for some money. You have some values, but if the price goes up, then your values go down. И всеки има някаква така, което означава, че ако предложиш на някои определени пари, за да направи нещо, той така има свое самочувствие и може да не го приеме, обаче ако цената, парите, които предлагаш са повече, той е готов да свали своя престиж. Yes. If you are asked to do something horrible, which is really against all your values and principles, you're not prepared to do that. Ако бъдеш помолен да направиш нещо, което е ужасно, против всички твои морални правила и принципи, ти няма да се съгласиш да го направиш. But then you are told, well, we'll give you 10,000, not levas,
euros, not dollars either. Euros, 10,000 euros, which is quite a good amount of money. Но ако ти кажат, добре, даваме 10 000 евро, не лева, не долари, 10 000 евро, yes. които са доста пари, тогава може би ще се замислиш. Or let's say better, gold coins. 10,000 gold coins, that's a lot of money. Или да кажем нещо, което е още по-ценно, 10 000 златни монети. Тогава това са доста. But you are very highly cultured person, you say no. Обаче да кажем, че си така имаш много висока култура и така и ти казваш не. Yes, you're weighing, what I have to do, and I get all these gold coins. This is so horrible, I will not do it. Even if they give me all the gold coins. И ти почваш да преценяш от едната страна и от другата. И от едната страна 10 000 златни монети, обаче от другата нещо ужасно, което трябва да се направи. Ти си преценяш и казваш не, просто няма да го направя. But now we offer you 500,000. Well, that's a lot of. И сега вече обаче се вдига нагоре. А сега вече предлагаме 500 000 златни монети. Now you already start to think. И сега вече почваш да You don't just reject it, вече не го whatever you offer, no. Now you start to think, обаче wow. сега вече наистина почваш да мислиш. But now it's becoming more difficult to say no. И вече става все по-трудно да кажеш не. And then they offer you 100 million, not 500,000, 100 million. И сега вече се качва, не говорим за 500 000, а за 100 милиона. You may still say no, eh? Може. Although practically nobody will say no, but you are still saying no. На практика никой няма да каже не, обаче да кажем, че ти все още кажеш не. But then if it's 1,000 million, 1 billion, then you really start to doubt whether you will say no. Ако се покачи на 100 милиона, anyway, so the price. 1000 милиона или милиард, вече тогава наистина е под съмнение, че ще кажеш не. So generally at one point anybody will finally agree. И в един момент, if the price goes up, there's no limit practically, I'll say, okay, I'll do it. Идеята е, че ако цената хори нагоре, в един момент ти се съгласяваш и кажеш, добре ще го направя това. Now, Krishna is not like that. Кришна не е такава личност. There's no price that can convince the Lord unless there is a little bit of bhakti. It's just the other way around. You may not be able to offer anything of value, but there's bhakti, he'll accept it. И точно обратното, ако ти нямаш абсолютно нищо, което да му предложиш, обаче имаш бхакти, той го приема. That's the whole point of this verse in Bhagavad Gita. What he asks for, or what he says you can offer, has no value. И това, което Кришна моли да му бъде предложено в Бхагавад Гита, като цяло не е много скъпо, няма голяма стойност. Patram, a leaf. I mean, how many leaves are there? Of course, it generally refers to tulsi, but it's not specified. So let's say any kind of leaf will do. Обикновено ние знаем за туаси листо, ще предлагаме, обаче Кришна не го е казал точно листо туаси, така че листо има навсякъде. Pushpam, one flower, how many flowers there are? Цвети, също пушпа, колко цветя има навсякъде? Of course, nowadays to have a flower is like almost quite valuable because there's, no good flowers. But в днешно време цветята, понеже нямат аромат, също е трудно да бъдат намерени. Palam, a fruit. Even now, that's also not. But let's say you are here, you have this orchard over there. It's so easy to get a fruit. So this is not a big value. Плод също, като цяло не е трудно да се намерят плодове, разбира се, дори и това днешно време да намериш хубав плод е трудно, но ние тук имаме съседи, които гледат, така че
не е чак So a толкова. little bit of water. Well, even nowadays, even that is not easy. Малко вода, дори днешно време, дори това не е чак толкова лесно да намериш хубава Practically, вода. you have to buy it in order to be offered because everything else is contaminated. Трябва да я купиш на практика, за да може да бъде предложено, защото всичко останало е замърсено. Yes, you can't go anymore to a river and just take the water, which before you could. It was clean, no problem. Не е като преди, може да отидеш в реката и да пиеш от реката вода, която беше чиста. So these four things generally are not considered very costly or valuable, but Krishna will accept bhaktya. If there's bhakti, ashnana, then I will take it, I will accept it, I will eat. И тези 4 неща не са чак толкова скъпи, всеки може да си ги позволи. И Кришна казва обаче, ако има бхакти, аз ще ям, аз ще ги приемам. So Prabhupada says we cannot bribe the personality of Godhead. He's so great that our bribery has no value. И така, Шрила Прабхупада казва, не можем да подкупим Върховната Божествена личност, той е толкова велик, че нашия подкуп няма никаква стойност. Nor has he any scarcity. Освен това, той изобщо не се нуждае от абсолютно нищо. Since he is full in himself, what can we offer him? Той е цял и съвършен сам по себе си, нищо не можем да му предложим. О, май год. Лело Гани, ай с удово първо ги приберете. С удово ги приберете, ако може. You have to go? No, they will arrange. Okay, the cows. The cows are in the field. So why don't you put them inside something so they can go out? Actually, yesterday I put something. But Yes. Yesterday they somehow find way to broke. I don't know. I think one of them is the bad. The bad one. There's always a bad guy. Anyway, so let's continue. So he is full in himself. What can we offer him? Той е цялостен сам по себе си. Какво можем да му предложим? Everything is produced by him. Всичко съществуващо е негово творение. I mean, that should be obvious, huh? Това е определено е очевидно. Even if we think, oh, this is valuable, I can offer, but it's even you've taken it from the Lord, and now you're giving it back to the Lord. Мислиш, че предлагаш нещо, но всъщност това е нещо, което ти си го взел от Бога и сега пак му го предлагаш. Yes, so therefore Prabhupada says we simply offer it to show our love and gratitude to the Lord. That's the whole point. И ние го предлагаме, както Прабхупада казва, просто за да изразим нашата благодарност към Бога. This gratitude and love for God is exhibited by a pure devotee who knows that the Lord lives in every living entity. Ние му предлагаме различни дарове, само за да изразим нашата любов и благодарност. Такава любов и благодарност изпитва чистия преладаен, който знае, че Богът се намира в сърцето на всяко живо същество. As such, temple worship necessarily includes distribution of prasada. Затова храмовото обожание задължително включва раздаване на прасад. It is not that one should create a temple in his private apartment or private room, offer something to the Lord and then eat. Не е достатъчно човек да създаде храм в собственото си жилище или стая, да предлага на Бога храна и след това да я яде. Of course, that is better than simply cooking foodstuffs and eating without understanding one's relationship with the Supreme Lord. Естествено, това е по-добре, отколкото ако готви и яде, без да знае нищо за връзката си с Върховния Бог. People who act in this manner are just like animals. Хората, които постъпват по този начин, са като животни. But the devotee who wants to elevate himself to the higher level of understanding must know that the Lord is present in every living entity, and as stated in the previous verse, one should be compassionate to other living entities. Но преданният, който иска да се издигне до по-висше равнище в духовното познание, трябва да знае, че Богът се намира всяко живо същество и, както се казва в предишната строфа, трябва да се отнася със страдание към другите живи същества.
A devotee should worship the Supreme Lord, be friendly to persons who are on the same level, and be compassionate to the ignorant. Преданодайният трябва да обожава Върховния Бог, да поддържа приятелски отношения с равните на себе си и да бъде състрадателен към невежите. One should exhibit his compassion for ignorant living entities by distributing prasadam. Той трябва да проявява състраданието си към невежите живи същества, като им дава прасад. Distribution of prasadam to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of Godhead. Раздаването на прасад на невежите хора е дълг на всеки, който обожава Върховната Божествена личност. Real love and devotion is accepted by the Lord. Богът приема само истинската любов и преданост. Many valuable foodstuffs may be presented to a person, but if the person is not hungry, all such offerings are useless for him. Богът приема само истинската любов и преданост. Можем да предложим на него ред най-изискани ястия, но ако той не е гладен, за него те нямат никаква стойност. Similarly, we may offer many valuable items to the deity, but if we have no real sense of devotion and no real sense of the Lord's presence everywhere, then we are lacking in devotional service. In such a state of ignorance, we cannot offer anything acceptable to the Lord. По същия начин можем да предлагаме на мъртвите множество ценни вещи, но ако не изпитваме истинска преданост и не осъзнаваме възвисъщото присъствие на Бога, служението ни е далеч не е от съвършенството. Не е далеч от съвършенството. Нашето невежество не ни позволява да предложим на Бога нищо, което да е подходящо Той да приеме. So, therefore, Prabhupada used to emphasize prasadam distribution. И затова Шрила Прабхупада той дава значението на разпространението на прасадам. And I several times told these two little anecdotes that we experienced when he came to Amsterdam and later to Germany. Два малки случки мога да споделя, когато той беше в Амстердам и след това в Германия. He was scheduled to give a speech as usual, a lecture, to the public. Имаше програма, която той трябваше да даде клас на публик програма. So in Amsterdam, this was set 1972, and it was summertime, and there were so many hippies. It was the capital of Europe. Everybody was going to Amsterdam because you get good hashish very easily and practically no problem. Лятото на 72-а всички хипита, столицата на хипитата Амстердам, всички хипита се събираха там, защото можеш да намериш много добър ефтин хашиш. Много лесно. Amsterdam was more famous for that even than London, because it was lax, the government didn't interfere, you could do no problem. Амстердам беше известен с това, защото правителството като цяло не правеше никакви проблеми. So, Prabhupada, practically, I don't, as far as I remember, he didn't speak. И доколкото си спомням, Шрила Прабхупада там дори и не говорил. He saw the situation and that they were intoxicated and not very serious about listening. И не много сериозни да слушат. So he said that these people are useless. Just give them prasadam. И той казал, тези хора са напълно безполезни. Просто им дайте прасадам. And don't even speak much philosophy, they will just become angry. И защо не им говорите философия, защото те ще се разгневат. But after taking a lot of prasadam, then if they take a book, that's very good. Но след приемане на много прасадам, ако те си вземат книга, това е много добре за тях. Then in Germany he said something similar. After a public program, he saw that people were not really capable of understanding much. А след в Германия нещо подобно се получи. След даване на лекция, той видя, че хората нямат голяма способност да разберат каквото и да е. So he told us to distribute lots of prasadam, so then when they become purified, then later on they will be able to understand. И затова Шрила Прабхупада ни
ни каза да раздадем много прасадам, след който хората ще имат способност да разберат нещата такива като са. So that's we still keep this custom, we can say. We still, our temples, generally we do distribute prasadam, even there's something little business some devotees have for selling, whatever way, prasadam is going out. И ние до ден днешен това го поддържаме. Даже някои премотарени поддържат някакъв бизнес, предлагат прасадам и след това се разпространява. And so many restaurants where it's understood that also whatever is served there is first offered to the deity there. Има толкова много ресторанти, в които се знае, че каквото и да се сервира там, преди това, то е предложено на божествата. Yes, we are not advertising just vegetarian food. Не е така, че просто рекламираме вегетарианска храна. And Prabhupada was very clear about it. He said, we are not advertising vegetarianism. Шрила Прабхупада беше много ясен. Не е така, че ние правим реклама на вегетарианството. We are offering prasadamism. Ние предлагаме прасадаизъм. Yes. And he said, because even the monkeys are vegetarian. Защото дори маймуните са вегетарианци. Well, they're the greatest rascals. Въпреки че те са най-големите негодници. They're very renounced, living naked in the trees and just living on vegetarian. They're even vegans, I guess. Те са доста отречени, живеейки голи по дърветата и също са пълни вегетарианци, не само това, но и пълни вегани. So they're very much renounced and advanced. Доста са напреднали в отреченията. But then they have a dozen girlfriends, Само, че си държат доста приятелки около тях. So, and pigeons are, Prabhupada also mentioned, pigeons are vegetarian, so what's the point? Шрила Прабхупада говори за гълъбите, които също са вегетарианци, но няма полза. No, the importance is it's prasadam, it's mercy. Важното е прасадам. And whoever takes it, even if it's an animal or some insect, then they will be benefited and advance spiritually. И който и да го приеме, дори да е животно или насекомо, той ще получи духовна полза. Now, of course, we shouldn't, now, if we read that one should not create a temple in his private apartment or private room, offer something and then eat. We should misunderstand that. И като тук в коментар Шрила Прабхупада казва, че човек не трябва да си прави храм, в който да обожава Бога, да му предлага храна и просто да я яде. Това можем да го разберем по погрешен начин. It's a matter of consciousness, of course, and your circumstances. Това е въпрос на съзнание и на обстоятелствата, които са. If you're living far away from a temple, there is no temple, and you living by your own, and you try to be a devotee, then obviously you should offer whatever you cook before you eat. That doesn't mean, you shouldn't do that, because that's how it may sound. Ако живееш далеч от храма, в апартамент, определено ти трябва да готвиш и да предлагаш и да ядеш, защото не е това, което си има предвид тук в това изречение на Шрила Прабхупада. Yes, so of course Prabhupada's point is that one shouldn't just eat by himself, but try to distribute prasadam to other living entities. Основният момент, който прави Шрила Прабхупада тук е, че човек не трябва да мисли само за себе си, да готви и да яде, а също и да се разпространява това и на другите живи същества. Now in Vedic civilization, in another part he mentions that the householder would go outside the door before beginning to eat and call, is anybody here who is hungry? And he practically invites that person or persons to come to his home and eat before he would eat. И в други писания Шрила Прабхупада обяснява, че ако е сготвил, той трябва да излезе навънка и да покани всички, които са навънка, който е гладен, може да заповяда, да дойде и да хапне и да хапнат заедно. Now,
in Western society, if you're living in a city and you're not, going to go in an apartment building outside and then just call everybody to take, to eat with you. It's just, obviously the circumstances have to be taken in consideration. И в големия град определено обстоятелствата са малко по-различни. Ако излезеш навънка и поканиш абсолютно всички да дойдат да ядат, нали, тази ситуация не е много така. But one should think about the principle. If you cannot do this in your personal circumstance, at least one should support a temple, for example, some prasadam distribution effort that is other devotees do. И ако човек не може да го прави, има определени обстоятелства, в които той не може да го направи, тогава с работата си той може да подпомогне определено пресадам производство, което някой друг в храма прави. Yeah, in many places we do have what is called food for life. На много места имаме това, което наричаме food for life. And if you cannot do it personally, you can collaborate and get the boga that is being used to cook or whatever else you can do to support this service. И ако ти не можеш да подпомогнеш по някакъв начин физически това служение, тогава може финансово да подпомогнеш или да купиш продукти, бога, която да дадеш и на бхактите там да я приготвят и това да бъде раздадено. And generally, when there's Harinam, we combine it with a little distribution of prasadam, some sweet balls or whatever, if it's possible. People still accept, although nowadays they get more and more suspicious, unless it's packaged. In many places they do package, so it looks like more, or give a fruit, which is in Ratha Yatras I've seen, whole fruits is being distributed all the time, and that's easy to accept, a banana or some apple. They know this is not, there's nothing inside that, that's... И когато ние имаме харина и ние го комбинираме с прасадам разпространение и хората все още приемат, понякога ние ги опаковаме, сладките топчета или примерно на Рата Ятър през цялото време раздаваме различни видове плодове за хората да не се съмняват, да кажат какво ли има вътре в това сладко топче и това също е приемливо. Yeah, and whenever, of course, in the temples it is expected, Prabhupada instructed us directly, there should always be prasadam if somebody comes as a visitor, and he should be given. And if we neglect that, he became very disappointed, and it happened sometimes. Yeah. И да кажем, че има гост, който е в храма, желанието на Шрила Прабхупада е било винаги да има някакъв прасадам за този гост. И ако се е случвало така, че идва гост, за който няма прасадам, Шрила Прабхупада е бил много разочарован. Actually, Harisari has the story. They were in England and his parents came to visit Bhaktivedanta Manor. История с Харисари Прабху, който в Англия, Bhaktivedanta Manor, и родителите отиват посещават. So he showed them the temple and everything. И той му показал храма и абсолютно всичко. The deities, and so they took a tour of the whole thing, and then they left, and so Prabhupada asked him, how was it? How did they? He said, yes, I showed them that everything. They liked it, And then Prabhupada, they got prasadam. And he had forgotten. He said, oh. No, I didn't, somehow, or maybe there wasn't any, or whatever the reason they didn't get prasada. Имало някаква причина, дали той е забравил или нямало прасада, не съм сигурен, но те не са получили прасада. And then Prabhupada reacted like, then what's the use, So he was actually very disappointed. И Шрила Прабхупада казва ми, това е било изобщо полза тогава от цялото това посещение. Шрила Прабхупада е бил много разочарован. So even just seeing the deity is good, but taking prasadam is better. Say that. И да видиш божествата е добре, но ако приемеш прасадам, това е по-добре. Anyway, so
let's conclude. It's late already. Distribution of prasadam to the ignorant masses of people is essential for persons who make offerings to the personality of Godhead. И така, нека да заключим, раздаването на прасадам е задължително за тези личности, които искат да правят обожание към върховната божествена личност. So, no questions, no comments, I guess. Oh. Няма въпроси, няма коментари. Well, we are here in the place we are famous for always going over time. Тук сме на мястото, което е известно с това, че винаги пресрочваме времето. Although everything is waiting for you to be, do things. Anyway, so let's go quickly to one question maybe. Нека да отидем. Аз имам въпрос. Има two questions. Two? So you combine them. Събери ги по някакъв начин, комбинирай ги. Последни ги задавам на куп. Maybe I can ask... Anyway, just do. Давай, каквото е. Един въпрос е, този стих Каништа Адикари ли описва, а другия ми въпрос е свързан с историята на Прасадама, нали? Кришна казва в Бхагавад-гита листо, цвете, вода или плод, обаче откъде идва историята, за да ни предлагаме, примерно, лъкчесани гъби и да ни ядем и да не му предлагаме месо, яйца и риба. The first question is, isn't this verse describe the Kanishta Adhikari? And the second question is, Krishna says what to like to be offered to him, but where is described that he didn't like onion, garlic, also meat, fish, eggs, and etc. Okay. So yes, this is Kanishtadikari. If we take the three categories, it's definitely not Madhyam, not Uttama. So it goes into but even Kanishtas, there are different stages and graduations, so this is a very low Kanishta. Да, определено имаме Каништа, Мадhyама и Уттама. Този преводаен, който е описан тук, определено не е Мадhyама и Уттама Адикари, но дори и в Каништа Адикари ние имаме различни нива на Каништа Адикари и от всичките Каништа Адикари тук се описва най-ниската степен Каништа Адикари в този стих. Now, about what Krishna says in Bhagavad Gita, obviously we cannot expect, and that goes for other things also in scripture, that we get a detailed list of every single item that you can or cannot or should not do. You understand what I mean? We'll explain. Да, имаме неща, които Кришна казва в Бхагавад Гита, но има и другаде, където той дава много голям лист с неща, които той иска и ще приеме и трябва да му се предлагат, но дава и лист с такива, които не би приел. Anyway, if I get now into it, we get... but just, well, we'll talk about this part. So Prabhupada explains that he is giving like a type of food or category of food, innocent food. Шри Прабхупада казва, че Кришна дава категории храни, които са така, те са подходящи. So did it include sugar also, or honey, or nuts, or wheat and rice, which is not mentioned in that verse? В стиха определено не е споменато захар, зърно, мляко и така нататък, нали, но те са подходящи за предлагане. So then, if you want to know details what to and what not to take, therefore we have his representatives, the acharyas and the mahajans, the great personalities. И вече кое може да му се предлага, кое не трябва да му се предлага, затова вече имаме махаджаните или ачариите. Therefore we need to approach Krishna's representative for all the detailed instructions, because it's not going to be in scripture. Necessarily, it's not possible. And also according to time and circumstances, things may change. И затова ние трябва да се обръщаме към
ачария или махаджаната, за да можем да разберем нещата такива каквито са, в зависимост от свещените писания. Защо? Защото може някои от нещата дори да не са описани в свещените писания, а дори да са описани, в зависимост от времето и обстоятелствата, нещата може да са различни. Like in the 11th canto, there is this verse which says that there's a natural tendency of the living entity to eat meat, to intoxicate, and to have sex. These three things are mentioned. 11th canto, chapter, I could find it if necessary. Chapter 2, I think. В 11-та глава, мисля, че в 11-та песен, 2 глава, се говори за живото същество, което има такава естествена склонност да си хапва месце, да приема някакъв интоксикант и също така да има някакъв секс. So it's recognized this is a natural tendency. So therefore, Scripture regulates that. И затова там се казва, че свещените писания регулират това. If you want, and it's described how this works. If you want to eat meat, okay, not any higher animal like cow, a lower animal like a goat. Once a month, no dark moon time, offering to Kali and all this, all kinds of regulations to. It's not encouraged. That's the whole point. Добре, искаш да ядеш месо, не дей да ядеш голямо животно като кравата, някаква коза, когато луната е тъмна, също трябва да бъде предложено на богиня Кали и толкова много различни ограничения. Не се поощрява яденето на месо, но се намарят по някакъв начин. Then intoxication, generally there's talking about wine, for example, some liquor kind of stuff. That also there's a deity you can offer it to, and then take the remnants as prasadam. It's not every day. It's also very much regulated. I mean, this is Vedic. Huh? They have this. I didn't know. Yeah. So it's there, but it's anyway. So. И по същия начин с интоксикантите също има нещо в ведите, което го разрешава. Примерно вино и също има специално божество, на което може да се предложи това вино. But it's meant for people who cannot. They actually recommended you don't do this. You don't eat meat. You don't drink wine. If you're insisting and you cannot do without, then do it according to those rules. Then it becomes, after some time, practically you will give it up. That's the idea. И казва се, не трябва да се яде месо, не трябва да има интоксиканти, обаче, ако не можеш, добре, има тук отстъпки, както с месото и с виното. And of course, it's not mentioned ecstasy or any kind of the new types of drugs, cocaine or whatever. But you understand the principle, You can't expect that you have a list. Oh, this is not in the list, I can take it. That's not the idea. И определено в този лист ги няма екстази и другите там, наркотици. Even coffee, tea, Prabhupada included that. So you may wonder, why, it's not mentioned coffee and tea in the scripture, so why cannot drink coffee? Да, няма как тези неща да присъстват в свещените писания, екстази и така нататък, защото това са си някакви нови въведения. И ти можеш да кажеш, ето ги свещените писания. В свещеното писание не пише че не мога да приемам екстази. Така че аз мога да си го приема, както Прабхупада казва, чай и кафе, дори това не трябва да се приема. И някой му казва, добре, в никъде в свещените писания не пише, че кафе и чай не трябва да се приема. So, garlic, onions, for example, it's not mentioned, maybe, but maybe it is in some place, that's the point, maybe we don't see it. So in some Purana it will be mentioned, and as far as I heard, it is explained, it's like Rahu and Ketu are involved, something like that, from the bones, the garlic came. Anyway, but the idea is that it may, even from the point of
medicine, it may be healthy, because, probably garlic may be, but for your consciousness, it's not recommended. It's tamasic and rajasic, and so don't, we are supposed to take sattvic kind of food. Even chili, Prabhupada mentions, is kind of rajasic, and if you take, like, in that sense, too much, that's also, even some dal, it's like non-vegetarian because it's so much of protein. Anyway, so it's the principle we have to apply, and therefore you have to have the acharyas. И принципът, който трябва да приложим, е следния. Примерно, за лука и за чесъна, аз не съм сигурен дали е описано, но дори да е описано някъде в свещените писания, има всъщност история, която се описва за лука и чесъна, но дори да не е описано, ние трябва да се обърнем към ачарията, както примерно Шрила Прабхупада говори за лука и чесъна, че те дори да имат някакво добро отражение, да са добре за нашето здраве, дори да са добре за нашето здраве, ние не трябва да ги приемаме, защото това е много негативно за нашето съзнание. И по същия начин Шрила Прабхупада той обяснява, че дори и лютото, ако се използва твърде много, то също е в недобра гуна. И дори и дал, който човек приема твърде големи количества, също не е много добър вариант. Yeah, a certain type of dal. Има различни видове. Anyway, so now we come to the last one, the most controversial sex, which is also mentioned. It's also mentioned. Сега отиваме към последното, най-така, комплицираното за секса, Yes. което също се So, споменава. Scripture recommends therefore marriage. That's the only place where it's allowed. Само за брака. Единственото място, където се позволява секс е в брак. And we can see how Kali Yuga advances, it's being rejected more and more, even to get married. Even some devotees, I've heard, they say, why, we love each other, why do we need to go through papers and all this, going to some, official place and sign and whatever. No, it's not necessary. We just live together and be happy. Говори се за секса само в брака. В днешно време хората не се женят, защо изобщо трябва това да се прави. Дори чух, че някои преmadani казват, ние се обичаме, защо трябва изобщо да подписваме някакви хартийки и документи. Това няма никаква стойност. Нека просто си живеем и да се обичаме. Yeah, and of course the tendency, and we know this, I can look back on the many years of my life. We 50 years ago, 1969, we were in the middle of the hippie revolution, free sex. That was our goal of life. Връщаме се 50 години назад, 69-та, хипи движението, свободния секс, това беше целта на нашия живот. But it was quite innocent compared to nowadays. Беше много по-невинно в сравнение с нещо. Yeah, now it's actively practically any kind is promoted. The last taboo is maybe still incest. That's not yet really promoted. Well, sex with your mother or your sister. Yeah, you said, well, just wait. Another 100 years, it will be, why not? If you love each other, do it. В днешно време така започва да се пропагандира сексуалния живот в семейството. Защо не обичаш майка си, обичаш сестра си? Защо да не след 100 години това ще е нещо естествено? Maybe mother is more complicated because of the age difference, but sister, if you think about it, because everything else is promoted, you like each other, whether it doesn't matter who it is practically, then why not your sister also included,
Може би с майка ти ще е малко по-комплицирано, защото имате възрастова граница. Обаче с сестра си, защо не? Вие сте си така на подходящи години. Yeah. Yeah, we may laugh. So Shastra says this is not a good idea. You become more and more entangled in the material world. We shouldn't forget why they say don't do it. It's not because, they're against our pleasure or something like that, or repression, anyway. So Нали, ние обясняваме, че всъщност това е, нали, те казват, това ще донесе удоволствие, обаче всъщност ние разбираме, че тези неща все повече и повече не оплитат в този материален свят. Yes, Ние не сме срещу вашето наслаждение, искам да го потискаме. Не, това нещо ще го оплита още повече. Yeah, some people think, or they say, they argue and will promote this idea that all these restrictions are coming from some old, frustrated men who just cannot or don't want to enjoy life, and they want to make everybody else's life miserable also. Some kind of envy, Therefore, we don't allow you also. I don't have sex, then you shouldn't also. Те пропагандират това, че всички тези правила и предписания без това идват от някакъв старец, който вече не може да прави нищо, и понеже той няма тези наслаждения, и той казва, понеже аз не мога да имам секс, ти също не трябва да имаш. When it's of course not like that. Но определено не е така. We have our scriptures, Srimad Bhagavatam, actually Kapila Deva, we don't want to read this now. He will speak about this also, and it's the Lord himself. And Shastra is coming also, so there's other reasons, and the main reason is you become very much attached and identified with your body, and you stay in this world, which is not a good idea. And be born again and die again, and be born again and die again. So we don't want that. И определено не е така. Имаме тук Капила Дев, няма да четем сега, защото нямаме време. Той обяснява как тези неща те карат заради тези неща личността напълно се отъждествява с материалното тяло и е причина за неговите страдания и за раждане, и отново за смърт, и отново за раждане, и отново за смърт. Yeah. Което не е много добра идея. So because it's very strong and very prominent, Shastra says okay, but it's restricted to this format, just marriage. И затова имаме Шастра, добре, това е ограничено, можеш да го правиш в брака. So it's regulated, first thing. Регулирано първо. And then Vedic society has more of a vision that at a certain age you should actually completely renounce. И ведическите писания имат също така визия, в която е добре, не само ти е ограничено, ами има определена така възраст, в която възраст трябва напълно да го изоставиш. Both vanaprasthas and sannyasis, that means zero. И двете, и ванапрастите, и саньясите, трябва да се сведе до нула. And of course brahmacharya is included, but if we go through the progression, you have the license during certain time in your life when you are adult as a grihastha. И брахмачарите също се включват в това, но да кажем, че има определен период от време, когато си семейен, това се позволява до известна степен. But then Shastra says from 50 on one has to think about zero. From 51? From 50 onwards. From 50, когато направиш 50-та си годишнина. Yeah, you have the license is 25 to 50. That's the official license. I mean, it's a global idea. Then, according to each individual, it may go one way or the other, a few more years or less years. But 25-50. Да, основна идея. От 25 до 50. Разбира се, това в различни случаи може да отива малко нагоре, надолу, но даваме основна идея. Shastra doesn't recommend you get married at 60 and have babies. Шастрата не дава препоръки да се жениш на 60 и да имаш деца. Then of course your wife cannot be 60 either. She has to be like 30 or 20, which is also not the best idea. You are 60 and the wife is 25.
Anyway, you figure it out. И определено, когато си на 60, жена ти, тя няма да е на 60 години, а тя ще е между 20 и 30, и което не е най-добрият вариант. Не е най-добрата. Не е най-добрият вариант, но както и да е. Chanakya Pandit, I think he says, this is like having an enemy in your house, or it's like death. Huh? Old man with a young woman, it's like death penalty. Well, it's like, you're inviting your spiritual death. Or maybe even your material death also. Depends. We have these cases, they die in the arms of... Anyway, we don't get into the details. И Чинака Пандита казва, че тази комбинация възрастен мъж с младо момиче, млада жена, нали, не е най-добрата комбинация относно това. Ти просто каниш в дома си духовна смърт, духовната си смърт, но в някои случаи не само духовната смърт, ами и материалната. Имаме такива случаи, в които... Now it's really it's getting too late. We have to stop now. So just remember, we should distribute prasadam and be happy. You can also take yourself. We should take it now. И ние също трябва да можем да приемаме. Сега определено трябва да приемаме. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Kapila Muni ki jai. Hare Krishna. Gauravani Goswami Maharaj ki jai.